Good day everyone. Ngayon ay tatalakayin natin ang tungkol sa analysis for lateral loads. One of its method, which is yung portal method. So this topic is still under the approximate analysis of rectangular building frames sa libro ni Aslam Kasimali. Let's start po. Portal method. A while ago sabi ko nga portal method is the approximate method to analyze building frames from lateral loads, which is yung earthquake or seismic loads. So, ito yun. Halimbawa, ito yung building frames. Building frame, a single story building. Oh, ayan. Tapos, i-analyze natin siya with a lateral load. Let's say lateral load P, which is yung pwedeng earthquake load yan. So second statement, from the name itself we will analyze the building frames as series of portals or superposition of portals. So yan, mag-a-analyze tayo para makuha natin yung mga values ng mga forces, ng moments. Gagamitin natin yung mga portals nya. Bawa ito, first portal, second portal, mga portal frame. Sabihin, portal frame. Yan. Yung portal frame is consisted of two columns and one girder or one beam. So since this is an approximate method, meron siyang assumptions. Portal method assumptions tayo. First, an inflection point is located at the middle of each member of the frame. So, yan yung figure. Since meron ngang lateral load, gagalaw yung building frame to the right at magkakaroon siya ng inflection with the inflection point at the middle of each member of the frame. Mamaya sa procedure, may mangyayari dyan sa mga inflection point na yan. Second, on each story of the frame, interior columns carry twice as much shear as exterior columns. Kanina, sabi ko is, i-analyze natin siya through portal frames. So, ito yung mangyayari. Pag hiniwalay natin, yung shear force sa bawat exterior columns ay magkakaroon siya ng 1V or V. So, kung halimbawa ito, i-join natin yan, yung dalawang yan na columns, since yan naman talaga magkasama yan, yung V plus V, syempre 2V yung shear nya. So diretso na tayo sa procedure for analysis. First step, draw a sketch of the simplified frame obtained by inserting an internal hinge at the midpoint of each member of the given frame. Dito, parang magdodraw lang naman tayo ng free body diagram nung figure na given. Tapos, yung mga inflection point, gagawin natin siyang internal hinge. Second is determine column shears by passing a horizontal section through all columns of the story. Use the equation of horizontal equilibrium to the free body of the upper portion of the frame. So, third, draw free body diagrams of all the members and joints of the frame, showing the external loads and the column end shears computed in the previous step. Mas maintindihan natin yan pag nag-solve na. So, fourth, determine the column moments. The column end moments can be computed by multiplying the column shears by half of the column heights. Formula, pwede siyang magka-formula na M is equals to shear force multiplied by the height over 2. Fifth, determine girder axial forces, moments, and shears proceeding from the top story of the frame to the bottom. Compute axial forces, moments, and shears at the ends of the girders of each successive story by starting at the far left joint of the story and working across to the right. So sa fifth step, medyo marami-raming sub-step na tawagin siya. Kasi nga,
hanapin yung axial forces, yung moments, saka yung shears ng girder. Next, sa fifth step nga pala, lagi nyo tandaan na magsisimula tayo sa top story, tapos left to right. Yun. Sixth step is determine column axial forces. Starting at the top story, apply the equilibrium equation successively to the free body of each joint to determine the axial forces in the columns of the story. Yun, mag-equilibrium equation para mahanap yung column axial forces. Mahanap yan kung mahanap mo yung shear forces ng girder sa step 5. So, mahalaga tong step 5 na to para mabuo mo yung analysis. So, 7th, the forces and moments at the lower ends of the bottom story columns represent the support reactions. Use the three equilibrium equations of the entire frame to check the calculations. So, para mas maintindihan natin, meron tayong dalawang examples at isosolve natin ito. So, first example is determine the approximate axial forces, shears, and moments for all the members of the frames by using the portal method. So, ito yung figure. Hanapin natin yung axial force, shear, and moment. I-solve natin na ngayon ang example 1. Bago tayo mag-proceed sa solution, para mas malinaw yung ating pag-solve all throughout, lagyan natin ng label yung kada forces. Halimbawa, axial forces. Hindi naman label, parang lagyan natin ng color coding. Ganun. Shears. Tas moments. Yung axial forces, blue natin. Axial, which is with the letter F in kilonewton. Yung shear is green, which is letter B in kilonewton rin. Tas yung moment is M in kilonewton meter. So, first step. Yung first step is gagawa ng free body diagram or the simplified frame. Para ma-achieve yung simplified frame, ay lalagyan natin siya ng mga internal hinge sa kada midspan. Hinge. Next is, we will determine the column shears. So, pwede ka mag-cut. Mag-cut tayo ng section dito. Ay. Ayan. Bawa yan na yung i-cut natin. Copy ko lang. Medyo erase lang natin yung not needed portions. Di naman natin kailangan yung height kasi mag-equilibrium lang naman tayo ng horizontal. Para ma-oppose yung 225, kailangan yung shear force natin ay to the left, syempre. B, tas yung pinag-usapan natin kanina, yung interior columns ay magkakaroon ng twice ng shear. Kaya 2B. Saka B. Yun. To solve for the B, yun na, ay mag-equilibrium forces tayo. Summation forces horizontal equals 0.
right is equals to left. 225 is equals to V plus 2V plus V. So 225 is equals to 225 is equals to 4V. Ibig sabihin, therefore, yung V is equals to 225 divide 4, 56.25 kilonewton to. Yan. So, pwede natin i-conclude na yung itong V na to will become 56.25, which is yan yung VAD. Tas yung sa second column naman, which is yung BA, multiply lang natin sa 2. So 56.25 times 2 is equals to 112.5. Tas ito BCF 56.25. So yun, next step na tayo. Draw free body diagrams of all members and joints. So yan, drawing ko na siya bago tayo nagsimula mag-solve, kasi ang hirap mag-draw. Yan. So, di ba nakahanap tayo ng values, which is yung mga shears sa columns. So, ilagay natin siya. So, yun na. Ilagay na natin yung na-solve na values pa dito sa columns. Yung AD is equals to 56.25. Siyempre, dito naman sa taas, total, pwede naman tayo dyan direkta ng summation forces horizontal. So, to the right to 56.25 rin. Dito naman sabi lang sa column BE is 112.5. 12.5 in kilonewton pa rin yan. 112.5. Nasabi lang naman yung CF 56.25. That's to the right 6.25. Patuloy natin. So yung sa taas, 'di ba? Alam naman natin na para ma-satisfy yung Newton's third law, which is yung action reaction, since ito to the right, ito magiging to the left siya. Pero ito pa rin yung column shear na na-solve kanina, as well as dito, which is 112.5, at yung nandito na 112.5. Yun. Ay, hindi siya 112.5. 56.25. So, since nalagay na natin siya, proceed na tayo sa fourth step, which is yung paghahanap ng column moments. Ayun natin. Column moments. Solve for column moments. Solve for column moments. Medyo mahaba-haba yung talakayan kasi daming drawing.
Yun. Simula tayo sa column AD. Copy lang natin ng bahagya. Column AD nga pala. Column AD. So, ang hinahanap natin is yung column moments. Dapat meron tayo dyan yung actual length, which is 6 meters. Wait. So, paano mahanap natin yung column moments? Sa presentation na present ko kanina, diba sinabi dun na determine the column moments. The column end moments can be computed by multiplying the column shears by half of the column heights. So, ibig sabihin yan is may formula na siya mismo. At pwede rin na ikaw na mismo maglagay kung anong sense nung column moment. Kung ano yung counterclockwise ba o clockwise. Halimbawa ito, pwede kang mag counterclockwise dito para ma-post mo yung 56.25. So, pangalanan natin na moment AD. Moment AD. So, diba may formula tayo na moment AD is equals to shear of AD multiplied by the height over 2. So, yung shear niya is 56.25 multiplied by 6 divided by 2. So, moment AD is equals to 6.25 168.75 kilonewton meter. Yan. Therefore, yan. Underline natin ng red. So, kung isosolve natin yung sa kabila, ang mangyayari dyan is same sense or same direction ng arrow kung clockwise o counter. Total ito, ano siya, counterclockwise dito. Magiging counterclockwise rin to. Mapapatunayan ko yan mamaya. Wait lang. Bawa ito, counterclockwise rin na moment AD. Which is yung value na na-solve natin na 168. So, paano natin nakuha na parehas yung sense, parehas yung value, gamit lang yung formula. So, yung formula na de-derive yan. Halimbawa, dito. Diba, ito yung column. Tapos ito yung hinge. Diba, yung hinge pwede siya putulin. Diba, pinutol natin. Tapos, ito yung moment 8. Ito yung shear ng AD, which is 56.25. Ito, matitira dito 3 meters. So, since magmo-moment ka nga, bawa, moment mo counterclockwise. So, magano tayo, ang limbawa ito, gawin nating x, point x, summation moment at x equals to 0. Counterclockwise, clockwise is equals to counterclockwise. So, ang clockwise niya is isa, which is 56.25 with the moment arm na 3 is equal to, ito di ko pa na-label, MAD siya, equals to MAD. So, magiging sagot mo, total baga, counterclockwise kasi ito clockwise. Therefore, yung sagot mo is same nung nakuha gamit yung formula. 0.75 kilonewton
meter. Yun. Tunayan na natin. So, next. Mapapadali na yung pag-solve natin ng ibang columns. Bawa sa column, ano na tayo? Column BE. Copy muna natin. So, same, ano rin siya. Same way of solution. Yung pag-assume mo ng direction, pwede direktang kung ano yung tama na mismo. Kasi, ito baga, bawa yan, moment mo sa, ano ba, ito naman, Y. Kung i-moment mo ito, clockwise siya, i-oppose mo ng counterclockwise. So, ano to, MBE. Pag nahanap natin yan, ito rin yan. Kaya, lagyan na rin natin yung sense ng direction ito. MBE. Yan. Moment BE. Gamitin na lang natin yung formula since pareho lang naman ang kalalabasan is equals to 112.5 times 6/2. So, yung moment BE is equals to 112.5 337.5 337.5 kilonewton meter. Underline natin. Red. So yun, nasolve na rin natin yung column BE. Yung last column na lang, column CF. Column CF. Ito na. CF. Copy. Yan. So, kung mapapansin nyo, pare-pareho yung ano nila, yung directions. So, makukulod natin na pareho rin yung makukuha nating direction dito, which is counterclockwise rin. Dito, counterclockwise rin. Moment CF. Moment CF. With the length of 6 meters. So, moment CF equals to 56.25 multiplied by the height over 2. So, therefore, moment CF equals same answer sa moment ng AD, which is 168.75 kilonewton meter. Underline natin. So, nakuha na natin yung mga moment ng column. So, pwede natin ilagay sa nagawan natin ng free body diagram para mamaya mas may makuha tayong impormasyon. Yeah. Ito, counterclockwise. 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 Lahat sila counterclockwise. Ayan. Lagay natin yung value. Ito, 168.75. Ay! Lalagyan pala natin yung ng axial force. Kailangan may space. 75. Dito, 337.5. 337.5. Ito, pareho sa AD. 168.75. 168.75. So, yun, nakuha natin yung column moments.
Pwede rin natin yung i-apply sa may joint. Yun. Pwede na tayo proceed sa next step, which is yung marami-rami nang mahanap natin by using the upper part, since single story lang naman to. Copy na natin to para huwag na tayo mahirapan. So sa next step is marami tayong mahanap, which is yung F. Ano yung F natin kanina? F natin is axial force, yung V which is yung shear force, at yung moment ng kada girder. So let's start tayo syempre sa left end, kasi yun yung nasa procedure at dun ka rin magiging komportable kahit kung ikaw ang magsosolve. Yun. So ano natin ma-solve dito sa joint D? Pwede natin ma-solve yung axial force ng girder. So lagay natin na F DE. Yan. Bakit linagay kong to the left yung assumption? Kasi nga meron siyang greater force na 225, tapos minus mo siya 56.25, yun ang magiging sagot, which should be to the left. So yun, summation forces horizontal 0 right equals to left. Yun. 225 kilonewtons is equals to FDE plus the shear force of the column, which is the 56.25. So calculate 225 minus 56.25 should be 168.75 kilonewton. Yun. Hanap ka ng axial force ng girder. Pwede mo itong palitan. 168.75. So, ang next na pwede natin ma-solve yan is yung moment. So, since through clockwise, ito magiging counterclockwise. Kahit huwag natin sulat, kasi yun talaga nagpapadali dito eh. Kung may na-solve ka ng isa, yun rin ang pwedeng sagot mo sa kabila, pero opposite direction lang, ganun. Yun, 168.75. So sa kabila naman tayo, kasi nga from left to the right, lagay natin yung force dito, which is 168.75, opposite direction should be to the right, 168.75. Yun, pati yung moment, which it should be also from counterclockwise, dapat maging clockwise na dito, also 168.75. So anong mahanap natin dito? Mahanap natin dito is yung shear force ng girder. Pwede natin mag-assume tayo na ganito, pababa. Kasi halimbawa kung moment ka ulit sa hinge na to, hinge Z, yan. Halimbawa moment tayo dyan, summation moment moment Z equals 0. Anong kalahati ng 6? Should be 3 meters. Clockwise equals counterclockwise. 168.75 equals to, yan, label natin DE. Shear force ng DE equals to shear force ng DE times the moment arm na 3. So BDE equals to 168.75 over 3 will be 56.25. Yun.
So parang kanina rin yun, may formula rin si Kasimali dito. Yung shear force, halimbawa, shear force ng DE is just equals to the moment ng girder DE over the length of girder over 2. Yun. Pwedeng gamitin mo yung formula na yan. Or pwede mag-moment ka na lang sa midspan, sa hinge. Yan. Box ko. Yan yung formula kay Kasimali. Yan. So, since nakuha mo na, lagyan natin yung value para di nakakalito. 56.25. Wait, check mo muna. Yun, tama siya. Sa kabila, pwede naman tayo dyan mag summation forces. Horizontal at vertical forces lang. So, ibig sabihin nun, pwedeng lagay natin yung axial force ng girder, which is 168.75, at yung shear force na 56.25 pero upward na. Yan. But yung moment di pwede. Kasi nga dito sa mismong internal hinge, magkakaroon dyan ng zero moment, kaya di sila magkakatugma. Halimbawa, moment ka ulit sa Z ulit. Summation moment Z equals 0. This time, yung i-oppose natin is counterclockwise. Therefore, yung missing moment natin should be clockwise. Kaya dito natin ilagay. Yung moment DE equals 56.25 times yung moment arm na 3. So, moment DE is equals to 168.75 kilonewton meter yan. Ito kilonewton. Yan. Ibig sabihin clockwise siya, no? Kung clockwise siya, drawing natin na pagganto. 168.75. Kung mapapansin nyo, pare-parehas yan sa bawat end ng girder. Yung moment, wait, linawin ko. Kung mapapansin nyo, yung moment ng kada girder o kaya kada column, pare-parehas yan ng sense or direction ng moment at yung mismong value nito. Tulad nito, clockwise na 168.75. Ito rin sa right end, which is 168.75. So, sana malinaw yun. Next, move na tayo sa joint E. Actually, pwede mong dito yung 56.25 ipasa na dito sa joint D. Kasi magano ka lang lalagay mo lang yung opposite, yung kabaliktaran na direction pero same value, which is 56.25. Yun. Nakuha mo na. At pwede mo na rin mahanap dyan yung column axial force, pero mamaya na yun. Dito naman na tayo sa joint E. Yan, lagay na ulit natin yung opposing direction ng bawat values na nakuha natin kanina. Ito, 168.75 rin. Yung upward force magiging downward na 56.25. At yung moment na magiging clockwise na siya. Mali. Magiging ano na siya, counterclockwise pala. Sorry. Malilito na ako sa direction. 168.75.
Yun. So, paano natin to solve? So, yung mahanap natin dito is yung moment saka yung axial force ng girder. Hindi pa natin dito mahanap yung axial force ng column. Kasi parang magpapachamba tayo niyan kung ganun. So, yun. Lagay na muna natin yung equations. Summation moment at E. So, again, isipin natin na tuldok lang yan. Yung joint E na yan. Yan. Moment, yung clockwise is 337.5 equals to 168.75. Ay. Plus, syempre, gawin natin counterclockwise kasi mas malaki yung malaki yung clockwise moment, mas malaki yung value. Moment ng EF, ng girder EF. Yun. Okay. Plus moment ng EF. So, yung moment ng EF is equal to 337.5 minus 168.75. So, 168.75 rin siya. Kilonewton meter. Erase natin to. Palitan natin yung value. Yan. Nahanap na natin yung moment. So, move na tayo sa ating axial force ng girder. So, kung mapapansin nyo, pwede tayo dyan mag summation forces horizontal kasi meron dito yung shear force na 112.5 which is horizontal rin yun eh. So, summation moment na pati summation forces horizontal equals to 0, right is equals to left. Anong pwedeng i-solve natin dyan? Ayan, anong pwedeng i-assume natin na direction sa axial EF. So, pwedeng left siya. Kasi nga, mas malaki yung right force, which is 168.75. Well, assumption pa lang naman yan. Kung magkamali, edi yung kabaliktaran na force yan kasi magne-negative yan. So, 168.75 is equals to 112.5 plus yung axial force ng girder EF. Yun. So, solve. Axial force ng EF is equals to 168.75 minus 112.5. 56.25. Yun. Kilonewton. Nahanap mo na yung force. 56.25, sorry. Ayan. So, wala na tayong ibang masasolve dyan. Lipat muna tayo sa girder EF. Yan. Yan natin yung nakuhang value. 56.25. Tapos yung moment with the opposing direction na 168.75. Again, pwede kang mag-moment sa mismong kagitnaan. Tawagin na ulit natin siyang Z. Basta dyan yung hinge H yan. H na lang para formal. Summation moment at H equals to 0.
clockwise equals to counterclockwise. Anong goal natin dito? Anong gusto natin hanapin? Siyempre yung shear force ng girder. So ang i-assume natin dito will be downward. Downward siya. Yun ang assumption natin. Kasi nga, yung 168.75 is a clockwise moment equals to, wait, lagyan natin pala. Shear force of EF. Yan. Shear force ng EF multiplied by the moment arm na 3. Therefore, moment ng EF is equals to 168.75 divided 3. 56.25 kilonewton. Yun, nanganap na tayong value. Palitan na ulit natin. 56.25. Yun. Nag-error pa. Yan, lagyan na natin yung pag mag-equilibrium tayo, equations na force horizontal, force vertical. Ito, unahin natin yung axial force na magiging to the left na 56.25. Yung shear force naman is magiging upward 56.25 rin. Pare-pareho siya, no? Tapos, wag na tayong di ba, sinabi ko, yung moment sa bawat dulo ng girder ay magkakaroon ng parehong value at parehong direction. So, ito, clockwise na 168.75 rin. Yun. Move na tayo sa joint F. Lagay ulit natin yung nakaraan na values. 168.75. So, kung mapansin nyo, nasatisfy yung equilibrium kasi 168.75 na clockwise is equal to counterclockwise na 168.75. Lagay rin natin yung 56.25 na magiging to the right. So, yung 56.25. Mapapansin nyo naman dito, yung horizontal force, masasatisfy rin yung equilibrium. Lastly, lagay natin yung shear force ng girder, which is downward na 56.25. Yun. So, parang natapos na natin yung 5th step kasi nga na-determine natin yung girder axial force, moment, and shear. Dito na tayo sa step 6, which is we will determine the column axial forces. Yung mga axial forces na. Paano yun makuha? Equilibrium ulit tayo. Dito. Balikan ulit natin yung joint D. Sa joint D, ang alahanin na natin dito is yung sa joints. Kasi wala nang parte dito sa girder. Sa mga girder, wala nang parte dyan yung sa column. Wala tayong makukuha ang column sa girder. Yan. So, lagay na natin yung since yung axial force label natin as blue. So, summation force vertical, ito yung upward force na 56.25 para masatisfy yung equilibrium equation, magiging downward yung axial force ng column AD. Yan, 56.25.
26.25. Yun. Sunod sa joint E tayo. Ito pala. Wait. Itong tingnan nyo tong kulay. Ito, highlight ko. Ito pala, di ko nalagay sa kabila. Pwedeng lagay natin yun. So, since ito, 56.25 rin, nagkataon na pareho yung value. So, di ba, summation forces, lagay ko dito summation forces horizontal equal 0. Ay, horizontal na pati. Vertical equal 0. Up equals down. So, i-assume natin na down. Yung axial force sa column BE. Yan. Axial force. So, FBE yan. So, yun. 56.25 equals to 56.25 plus FBE. Yun. Sabi natin na yung FBE will be equal to 0. Sabi natin na 0 yung FBE. Di naman to laging nangyayari na 0 yung sa gitna. Di naman siya laging nangyayari. Nagkataon lang sa example na ito. Move na tayo sa joint F. Yun. Lagay lang natin na total ito. So, total, wait, highlight ko para mas. So, total ito ay downward force is contrain natin yun by applying upward force. Total downward nga yun. 56.25 siya. Yun. Nahanap na natin yung lahat ng column axial forces. Yan, balik tayo dito. So, yun, nahanap na natin yung axial forces coming from the joint. So, gamitin natin to. Yung columns na napag-solvean natin kanina. Gamitin natin siya para lagyan ng forces. Ang gagawin lang naman natin dito para mahanap yung ano yan. Actually, nahanap na talaga natin siya. Pero, dito kasi parang pag na-solve natin yun, pag nadire-diretso natin yun, yung axial forces, makuha rin natin yung forces and moments ng sa support reactions. Yun, lagyan na natin. Lagyan natin na axial forces on columns. So, magbabase lang naman tayo dun sa nakuhanan natin sa joints. Halimbawa, yan. 56.25 siyang pababa dito. Pataas na. Lagay muna natin yung direction dito sa F, ay sa E. 0 siya. Kaya, pwedeng kahit huwag mo nang lagyan. Dito naman sa kabila, total pataas. Gawin natin siyang pababa. Yun. Nakuha natin yung kailangan nating impormasyon. Hindi pa pala kasi yung values pa. Dito 56.25 to 0. Ito 56.25 na pababa. Yun. Dito summation forces horizontal ay vertical ulit. 56.25 to 0 kahit wag na. Dito pataas na 56.25. So, kung mapapansin nyo, kailangan pang isolve yung reaction, pero, kailangan pang mahanap yung support reactions. Pero, kahit wag natin isolve, masabi natin na itong mga ito
Itong binilugan ko ng yellow. Yan na yun. Yan na yung support reactions. Kasi nga, di ba, fixed support. So, this will be the summary of our work, including the support reactions with its horizontal, vertical forces and its moment, and the shear force, axial force, and moment in each members. Yan. So, yun lang guys sa example na ito. Medyo mahaba yung oras, pero counting solution lang naman. Maraming salamat sa panonood. Next video po is yung 2-story building.